Madume ka gae, nna ke Kwena Moabelo. Le ge go na le tlhokego ya bašomi dikgolegong tša Afrika Borwa, bašomi ba leng dikgolegong ba leka ka mekgwa e mentši go thuša le go oketša mabokgoni a bophelo go baswariwa ba basadi. Re etela kgolego ya Kgosi Mampuru go boledišana le bagolegwa ba ba leng mo mananeong a go fetola maphelo a bona. Good evening and welcome. Tonight we focus on the empowerment and training of inmates at the Kgosi Mampuru Center. Lefapha la ditirelo tsa kgopololo le gokagane le makala a farologaneng go thusa bagolegwa ka ditirelo tsa kgopololo. Mananeo a kgopololo a farologaneng a rebolwa go ralala naga segolo go bagolegwa ba ba ikaelelang go itshwarelwa ke setšhaba. Le gale ga se baagi botlhe ba ba dumelang mo tshokologong ya bagolegwa. I defrauded Capitec Bank and I am sentenced to 6 years imprisonment, effective from last year February. So I've served 18 months already. When we go out of prison, most places do not hire us because banally that mentality we are criminals. Ke batla le boa haholo ke le bonna maponesa a leng hore banale le ona pelo eo, that passion ya hore ba change diboshwa. Yeah, because abatshwane bruaka. Yeah, hona le maponesa a leng hore ke botsotsi. Bosenyi ke tlhoba boroko mo nageng ya Afrika Borwa mme bo ka diragala nako nngwe le nngwe mo mafelong a farologaneng. Tseya sekai ka lefelo leno gaufi le tsela bofefe mo toropong ya Johannesburg. Fano segongwana sa magodu se dirisana go tsietsa le go kgotlosa bakgweetsi ba dijanaga. Magodu ano a tsamaya mo tseleng magare ga dijanaga go lebelela fa ba ka senyang gona. Fa ba lebogile sejanaga se se sa tswalang matlhaba a phefo ba tlhasela jaaka dintšwa tsa matlhalarora ka bongwe fela fa pele ga badirisi ba bangwe ba tsela. Banna bano ba senya kwa ntle ga letswalo mme ga ba tshabele kgakala morago ga go senya. Le gale moragonyana ba bona mapodisi a ba dikanyegeditse mme ba tshwarwa. Ka lesego toropo ya Johannesburg e tlhomile matlho ka dikhemera go ralala toropo segolo mo mafelong a tletseng magodu. Dikamera tseno di tlhomela go tswa mo toropong mme mmila mongwe le mongwe o lebeletswe ka leitlho le le bogale la ntsu. The crimes vary from car syndicates to hijackers to smash and grab to theft of cable, even pickpocketing and smaller crime like cell phone theft. But the criminals also move from different location to different location. So officers have to monitor these areas all the time. Dikemera tseno di thusa go fokotsa bogodu mo toropong segolo go kgotlosa dibanka kgotsa dikoloi tse di tsamaisang madi ka tirisano mmogo le sepodisi. Crime doesn't pay. Crime is quick. Crime may have quick money, but it doesn't pay because if the suspect gets arrested, then they get a long-term sentence depending on the type of crime, and their lives are ruined because they have a criminal record. So we want to discourage young people from even thinking of crime, but become professional people so that we do not have crime in our country. Magodu ano a filwe dingwaga mme ba latlhelwa ntlwana le fifing. Seno se oketsa dipalopalo tsa batshwarwa mo dikgolegong. Leihlo la Sechaba le ne la etela kgolegelo kgolo ya Kgosi Mampuru ya bobedi kwa Tshwane go ya go lekola mananeo a kgopololo a batshwarwa. Re ne ra simolola kwa lekaleng la bagolegwa ba borre. Bothata ke tshwaretswe robbery, ke tshwaretswe le theft. Ke ra sentence ya 5 years. Kamo ke mo sekolong sa Adult Education and Training Center and I'm a student A rang level 4. I'm currently serving 15-year sentence for armed robbery. I've been incarcerated since 2009, February. I came to the center. I had only grade 7 qualification. So I saw an opportunity that I could change my life through the educational programs and skills programs that are being catered for by the center and the department. Kgolegelo ya Kgosi Mampuru gape e na le lekala la batshwarwa ba bomme le gale palo ya batshwarwa ba bomme e sa le kwa tlase.
It's I was introduced to fraud by a boyfriend. I defrauded Capitec Bank and I am sentenced to 6 years imprisonment, effective from last year February. So I've served 18 months already. Fraud. Converted to theft. Sentence in 7 years. And already secured 3 years. I'm left with 6 months. So kanere Soweto ashawela say crime ya fraud. Serve 6 years at the moment in serve 2.5. Batshwarwa bano ke baagi ba lefelo leno mme ba tshwanela ke go ithuta mokgwa o dilo di dirwang ka teng fano. Batho ba basadi ba na le ditlhoko tse leng gore di farologane mo tsa banna. Nka go nea sekao ka gore health wise ba nira ga gore ba nne di-sanitary pads always mo di-facilities tsa bona, mme ke batho ba leng gore gape ba ka ithwala o kry-a gore motho o tshwere a ithwele. So go na le arrangement according to the rules tse di ile di a change-iwa ka 2015 di a bidiwa Mandela rules. Fa le fa kgolegelo a ithwele a kry-a ngwana, go na le option ya gore ngwana a ntshiwe a se ka tswalelwa ko toronkong a isiwe sepetlele. Kgolegelo ke lefelo le le amogelang mefuta ya batho ba ba farologaneng mme ga se botlhe ba ba ikaelelang go tlhabologa. Abantu uma befika ejele ukuqala inkinga abahlangabezana nazo ukuthi kuhlala imihlobohlobo eminingi yabantu lapha yana ejele. And uma esuka yena ekhaya usuka naye ewumuntu different, mayifika lapha nafanele adjust kwimithetho yejele nangendlela abaphila ngayo bebodwa bengabantu besilisa noma abantu besifazane. Manje uma kuwumntwana othola ukuthi uyilo mntwana vele obengaziphathanga kahle ongakwazi ukuhlonipha abanye abantu, uhlangabezana nenkinga kakhulu lapha ngaphakathi ngoba bebodwa bayalwa, bebodwa baphathana kabi, benza izinto eziningi. Kodwa uma ungaya lapha yana ejele uthola ukuthi ufika uyakwazi uku-adjust masinyane, ulalele imithetho yejele, ukwazi ukuthi uhloniphe abanye abantu, uyakwazi ukuthi uhlale ejele ngaphandle kokuhlukumezeka. Le gale go ba golegwa ba maloba jaaka borre bano ba ba ka yang fa kgolegelo e le lefelo le le bokete thata go ba golegwa. Nka bolela gore letsatsi fela toronkong le kana mohlomong le kgwedi ke nako e telela go utlwisa botlhoko bane o thola gore wa kena o tswa court ya o fitla court ha ona motho mo tsebang, ha o tsebe na lo robala kae, ha o tsebe na lo ja eng, ha o tsebe o tlo sebedisa eng, ha o tso seng, ha ona letho o tle fela o le jese ka mohlomong ke bua le wena ke le tjena na ona ntho o tleng ka yona. Ha ke sentensiwe jo let me fine ke ha ona sa so le ka hare jwana toronkong. Yeah, so to save jwana o kopa le different characters tsa batho jwana mo. Yeah, ba bang ke ba snang taba ora ai mina no ngibheka nje ngibheka kanjani. Yeah, I understand. Yeah, ayasoka ning kapa ning. Yeah, so o tshwantse o itlhokomela o le mole. Yeah, eno ska ro tla reka bo braskap. Ka ro braskap go ba tlo tnang with betsa gore o get too much mo ntho e ba wena. Go ya ka dipalopalo tsa lefapha la bosetšhaba la ditirelo tsa kgopololo, dikgolegelo tsa naga di na le batshwarwa ba feta 115,000. Le fa go ntse jalo ke tiro ya puso go leka go tlhabolola batshwarwa bano gore e nne batho setšhabeng fa ba gololwa. A seno ke toro fela kgotsa motshwarwa a ka tlhabologa? Molaotheo wa naga o rotloetsa gore batshwarwa ba fiwe madulo a bulesegileng ebile a bolokesegile. Le gale dikgolegelo tsa naga tsa Aforika Borwa di itemogela dipalo tse di kwa godimo tsa batshwarwa. Le fa go ntse jalo botsamaisi ba dikgolegelo bo tshwanela ke go tsamaisa mananeo a kgopololo. I've continued with my studies in electrical engineering, heavy current, because I need to specialize. I did my N2. I got my 3 distinctions in N2. I continued N3, where I got a further 3 distinctions. Did N4, I got 2 distinctions. I'm currently a facilitator, maths and electrical trade theory facilitator.
Botsamaisi ba kgolegelo ya Kgosi Mampuru bo rebola mananeo a le mantsi a go thusa baagi ka go tlhabologa. Mananeo a akaretsa dithuto tsa motlakase, go aga didiriswa tsa ntlo ga mmogo le go baakanya dikoloi. Bagolegwa bangwe ba tsena ba sena makwalo a marematlou mme ba simolola kwa tlase ka dithuto. Reason being gore ke tsaya chance ya gore ke boele sekolong ke gore ke try out empower, because I found that being in prison doesn't mean that you have to stay on that mentality and that status ya gore you are regarded as a criminal and you regard yourself as a criminal. There's still a way forward of empowering yourself. Ka thuso ya barutabana, bagolegwa bano ba tsaya karolo mo maneneong a kgopololo go leka go tlhabologa. Due to certain choices that we make in life, I find myself in this place. But through those mistakes, I've learned the hard way, the lesson that in life you need to work hard, you need to achieve what you want, not only getting it free on a silver platter. Crime doesn't pay at all. Crime doesn't pay at all. You can climb to the highest peak of your life, but when you fall, you'll never rise again, because it is very difficult. In prison, if you are in prison, you regret every day, every night. When you go inside the blankets, you start thinking, why did I do that? You'll stay with that regret the rest of your life. Rengube ga jaana o ruta bagolegwa dithuto tsa botsamaisi ba madi mme gape o ithutela grata ya accounting le University ya Afrika Borwa. Rehabilitation is working, but I think the main thing is with the person. Even if the officials, they can do anything. If you don't want to be rehabilitated, you cannot. You can only be rehabilitated when you want to be rehabilitated, because everything starts with you. Batshwarwa ba bangwe ba ithutela tsa botaki mme dithuto tsa bona di tsena diura di le 4 ka letsatsi mo matsatsing a le 5 a beke. Ba dira go le go ntle mo ditshwantshong tsa bona mme di ka rekwa ka dikete di le 7 tsa diranta kwa ntle. What we try to do is we try to empower you with something so you can get yourself outside and make some money. We have some students outside which are currently working only for themselves, and they are more concentrating on faces now. There's a big market for faces, and those faces sell for 250 rand one, and it takes them 4 hours to complete it. So they are fully booked throughout the month, and at least they're not going back to crime. We empowered them because the correctional service gave us the opportunity to draw. Lekala la bomme le lona le tsaya karolo mo dithutong tsa kgopololo e le go baakanyetsa letsatsi la kgololo. Education is more important, and beyond education, discipline comes in very important as well, because as much as we were all disciplined and educated, I had a BCom degree, but because I was not disciplined and I was greedy and everything, this is where I ended up. So I think the only thing crime does not pay. Bomme ba re ba swabesiwa thata go be ba le mo kgolegelong mme ba re ba ithuta go le gontsi. It's a journey that I'm working on, and gracefully so. I've got a daughter. Yeah, I've got a 2-year-old, a beautiful daughter that I miss so much. But at the end of the day, I'm going to school and trying my level best to make me a better person for her and for my family, you know. It's not a walk in the park, but it's sharp. Fa ba le ka fa gare bomme ba kgona go lemoga ditalente tsa bona tse di farologaneng mme se se ba thusa go fetoga. Particularly mo di female offenders, we are looking with the Department of Tourism issues like rubber training in the hospitality industries, which it has not been happening in any of our facilities. So once that partnership, memorandum of that it will help female offenders mainly. Like there are very few courses that have been rendered for female. The horticulture, Leona will be used to help this female offenders, so that the male offenders is we only concentrate skilling male offenders. Go ka nna ga go na le di cases tse mmalwa tsa harassment fela tsa bullying yalo mme bomme ga se batho ba ileng gore normally ba involved mo dilong tsa gangsterism. Se ka be se dira go gore
palo ya bona e santsene le kwa tlase thata fa o lebella gore it has stayed steady between 1994 le 2015. Proportion ya basadi ba leng kwa kgolegelong e dutse e ntse le 3%. Motsamaisi wa Kgopololo Rre Mool a re o na le dingwaga di feta 30 a dira mo kgolegelong. A re mananeo a Kgopololo a tlhoka boineelo ba mogolegwa. If a guy have a positive attitude and a positive spirit, then it's much easier. And especially the guys working here with technical tools, they are very fortunate because they can get a lot of skills and you get it for free while you're working here. So rehabilitation is part of our daily work. A re ka letsatsi ba katisa bagolegwa go ba feta 300 mo mananeong a farologaneng a Kgopololo. Le fa bagolegwa ba diragatsa mananeo a Kgopololo ba santse ba tshoga gore setšhaba se tlile go ba tseya jang fa ba gololwa. I wish that most people could take it from me that having that perspective, we are already criminals, and then when we go out of prison, most places do not hire us because banally that mentality, we are criminals, and people judge you on your past. I wish that people could judge me on what I'll be doing when I come outside. What I'll be offering to the nation. We live in a society where a criminal record will haunt me for the rest of my life. That's how I got to choosing my career path of studying business management. Looking at one of the best things that will be happening to South Africa. I look forward to starting my own NGO that will help kids on the street, keep them from a world of crime. The situation that we're facing now as a nation, I think we need industrialists, more industrialists to take charge and to form opportunities of employment, So I think if the ground is there and it's fertile for young people to succeed, entrepreneurial skills, with critical skills in the engineering sector, electrical engineering, mechanical engineering, your civil engineers. So I think young people should engage in such educational programs which enable them and gives them the capacity to succeed in life. Bagolegwa ba ba neng ba dira mananeo a Kgopololo ba kopana le mathata fa ba pitla kwa ntle. Setšhaba ha o fitla kwa ntle ba bang ba tlo amoela ka tsela so, ba bang ba tlo amoela ka tsela so. Ba bona ba bang ba tlo galla hore ka be o shwelletse bona ko tronkong ko. Ya, ba bang ba tlo re a lewa modimo o moholo. Re o ne a tlholetse dingwaga di le 12 ka ntlha ya polao. O ne a ikgokaganya le mananeo a Kgopololo go baakanyetsa bophelo fa a fetsa mme ka lesego o ruta bana ba sekolo tsa botaki. A re le fa go na le Kgopololo, dikgolegelo di santse di na le digongwana tse dintsi tsa dikotsi. O makala ho kene o kapi, brand new, and how kena ko wa seshiwa phela ko ntho. A le kena mo le ko reception le a seshwa brua ka so go na le mapolesa di kenyang ntho tseo bo di cell phone o thola se bojo se cell phone go le ka ne ke ne jwa o tla ya pa jwa ntho o ka se app ya bo chelete ntho tseo bo studio sa ke na go tro se ke na jwa school abo so ba di etsa ntho tshwane tseo and then bona batho ba ke bona ba ileng hore ba perpetrator a crime hona ka re mo tronkong. Seno se bonagetse mo bogautshwaneng kwa kgolegelong ya Johannesburg fa badiri ba tlhaselwa ke bagolegwa. The prison official tsa rena tse tlhano ba ile ba re ba lamola ntwa ga batho ba ile gore ba mo tronkong ke ge ba tlhaselwa ba batlhano ba bona ke ge ba tlhabiwa go tloga mo ke ge ba isiwa sepetlele sa Malberton mo ile gore ba kirile medical treatment. Ba Popro ba re seno se dirwa ke go tlhaela ga badiri segolo ka dinako tse di farologaneng tsa go dira. Ntho ya bathomo e rile gore re tlogele re bolela ke gore go na le shortage ke understaffing mo di correctional services tsa South Africa ka moka ene le tla gopola gore population ya batho ba le gore ba mo tronkong e gola ka letšatši. Ba ikuela go puso go oketsa barutwana mo di-collegeng. The training colleges tsa go batho ba le gore ba reka mo correctional services ka ngwaga di kgona go accommodate batho ba 1000. So go ra gore every year go na le batho go na le about 1000 graduates
ba ile gore then ba ilo deploywa gore per police station per correctional center go ka deploywa batho ba 2 or so a change di nomoro mo ile gore population ya batho ba ile gore ba tshwerwe e nyoga ka letšatši. Botsamaisi ba dikgolegelo bo ikarabela ka gore ba tla leka go laola palo ya bagolegwa le fa ile ka badiri ba palo e kwa tlase. We have to do what we have. Yes, based on the number of offenders that we still have some shortage of officials, but we are saying despite the shortage of these officials, the services must go on. Offenders must undergo a skills-based program, but on an annual basis, department create opportunities for the new learners. Like as you are speaking, Kgosi Mampuru, there are 3 categories of learners for this previous financial years. Le gale bagolegwa ba maloba ba na le tsholofelo gore mananeo a kgopololo a ya dira. Le mo leng go be teng bophelo bo teng ya bophelo le di-advices wa di thola mo. Bathapi bangwe ba kgona go neela bagolegwa ba maloba tšhono ya bobedi. Every one of the guys who's been inside they've come back, they've been trained beautifully in terms of there's no anger, all anger management, etc. So my message to everybody is, how come we don't invest the time and the money on the guys before they get to jail? Ke nagana gore ga motho o rehabilitated ke ga o bona a nka maikarabelo ka crime I committileng, and then I check it from within, like doing the self introspection go bona gore phoso e dirileng e affectile batho go le go kanang kang. Every person inside of them, there's something big, so there is an inner gift on each and every one of us. So the only thing that they need to do is to discover the inner beauty that they have, because everyone is uniquely made by God. Le fa bosenyi bo ipile matla, tirelo ya kgopololo ke tiro ya setšhaba mme e tlhoka boinelo. Re kgatile temana ya lekgono a re kopaneng gape beke e tlang 6 o'clock mathapa a makalabone gona mo go SABC 2 e fela pele re kgaogana gopola ge ba gona le ditaba tšeo le ratang gore di tšweletše o ka re ngwalela go leihlo la sechaba sabc.co.za goba o romela fax go 086 613 1227 gape o ka re etela go Facebook. Please like our page on Facebook. Go kwa ka lenano la rena le latelang theletša Lesedi FM, Motsweding FM le Thobela FM ka labone mesong go tloga ka iri ya senyane. Ga ebe khutšo le šebešebe go Maafrika Borwa ka moka.